Good afternoon, guys. Can you able to hear me? Good afternoon, sir. Sir, your voice is very low. Sorry. Good afternoon, sir. Voice becomes low, sir. అందరికి నా వాయిస్ స్లోగానే ఉందా? Yes, sir. No, sir. Clear. Yeah, you please check once, Sai, because everyone is getting my voice very clear. And is my screen visible to you? Sir. Yes, sir. Right. So we need to start control statements, right? The last topic we started control statements, right? Yes, sir. Control statements. So what are the control statements? So we have three types of control statements. One is conditional, right? And the second one is what? Iterative. And last one, tell me what is the last one? Transfer statements. In conditional, we have what? If else, elif, and nested if. Okay, these are the conditional statements. And under iterative statements, we have for and while. And under transfer statements, tell me. Break, continue, and pass. So there is no switch case in conditional statements, and there is no do while and for each under iterative statements. So first we'll complete conditional statements. In that we need to complete what? If else, elif, nested if, right? So first we will see if. This one we can also call simple if. We can also call it simple if అనే స్టేట్మెంట్ మాత్రమే ఉంటుంది. అండ్ దిస్ conditional statements will execute only when the condition is true. Only when the condition is true, then only the condition, if condition or if else, elif, nested if, those all are will execute based on condition. So if the condition is true, then the block of code will execute. If the condition is false, then it will skip the statements. For example, see the syntax for if. So first we need to use keyword called if, and then we need to do condition and then colon. So and here you can write your statements. So how many statements you want, you can do according to the condition, according to the statements, right? So now we'll see one example so that you'll get a clarity. Now you can see, if I write a print statement, print hello world. So put it in comments, sorry, quotations. Add quotation. 1 second. Right. So here I have a statement. The statement is what? Hello world. So now when I run this code, hello world will come output, right? Hello world will come output. But now my condition is if 100 is equal to 100, then only I want to print hello world. If 100 is equal to 100, then only I want to print this hello world. Otherwise, I don't want to print hello world. So for example, observe here, I'm taking a variable and giving 100. Next, I'm giving b, and b also I'm taking 100. Now I'm checking condition if, and see the syntax here, if and condition we need to give. So if 100 is equals to 100 colon,
then we need to print what? Then we need to print what? Hello world. Otherwise, I don't want to print hello world. If you observe in C language or Java or .NET, we are using C brackets to close the condition, and after that we need to use curly brackets to write a block of code. But here we are using spaces. This spaces concept is called as indentation, right? Indentation. So when I run this code, now, sorry, here you need to give A and B, right? So A, what is the value of A? What is the value of A? 100. And what is the value of B? 100. So A is equal to B. True or false? True. True. True means it will execute this statement. Otherwise, it will not execute. Run the code and see the output. Hello world. If I give 110, so the value of A is 100 and the value of B is 110. Now you observe 100 is equals to 110. True or false? False. False. So ఎప్పుడైతే ఫాల్స్ అయిందో ఈ ఇఫ్ కండిషన్ లో ఏవైతే స్టేట్మెంట్స్ ఉన్నాయో ఆ స్టేట్మెంట్స్ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వవు. సో అండ్ దెన్ మనకి అవుట్ ఆఫ్ ద బ్లాక్ మనకి ఏమైనా స్టేట్మెంట్స్ ఉన్నాయా ఇక్కడ? నో స్టేట్మెంట్స్. సో ఇఫ్ ఐ రన్ ద కోడ్, డిడ్ ఐ గెట్ ఎనీ అవుట్పుట్? No. No. See, observe here, there is no output. So we have only a single statement, that is print statement, and this print statement will execute only when the if condition is satisfied. When if condition is true, then only this print statement will execute. Now I am taking one more print statement, print by. This is my statement. Say this print statement is not belongs to if condition, right? Because this is out of indentation. ఏదైతే మనం కోడ్ ఈ లెవెల్లో రాస్తామో, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ దీన్ని కూడా నేను ఒక 4 స్పేసెస్ రన్ చేసా. నౌ దిస్ ప్రింట్ స్టేట్మెంట్ ఈజ్ ఆల్సో అండర్ Condition. if condition. Now you observe here, I'm taking 100. So now this condition is true. So inside this if block, how many print statements are there? 2 print statements are there. So run the code and you observe what is the output? Hello world and bye. So now నేను ప్రింట్ స్టేట్మెంట్ కి ఇండెంటేషన్ తీసేసా. నౌ దిస్ 6th లైన్ ఈజ్ నాట్ అండర్ దిస్ ఇఫ్ కండిషన్. సో ఇఫ్ కండిషన్ లోపల మనకు ఓన్లీ ఒక స్టేట్మెంట్ ఉంది. వాట్ ఈస్ ద స్టేట్మెంట్? ప్రింట్ హలో వరల్డ్. సో వెన్ ఐ ఇఫ్ ఈ బాయ్ అనే కోడ్ అనేది, సో ఈ కండిషన్ ట్రూ అయినా ఫాల్స్ అయినా దిస్ కోడ్ విల్ ఎగ్జిక్యూట్, రైట్? ఇఫ్ ద కండిషన్ ఈస్ ట్రూ ఆర్ ఇఫ్ ద కండిషన్ ఈస్ ఫాల్స్, హూ విల్ ఎగ్జిక్యూట్? బై స్టేట్మెంట్ విల్ ఎగ్జిక్యూట్, బికాస్ దిస్ ఈజ్ నాట్ బిలాంగ్స్ టు ఇఫ్ కండిషన్. నార్మల్ గా ఎలా అయితే ఎగ్జిక్యూట్ అయిపోద్దో ఆటోమేటిక్ గా మనకి ఎగ్జిక్యూట్ అయిపోతుంది ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ దిస్ కండిషన్, రైట్? నౌ రన్ ద కోడ్. సో ఇఫ్ 110, take it as 110. Now run the code. So this statement is false, means this print statement will not print. And after if plug we have by, then output is what? By. Okay, so this is about if condition. Okay, done. So ఎప్పుడు if condition అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది? Sir, both the ఇలాంటి సిచ్యువేషన్స్ లో ఫ్లవర్ బ్రాకెట్స్ యూజ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఇక్కడ ఫ్లవర్ బ్రాకెట్స్ యూజ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు నాన్న. ఇన్ సి లాంగ్వేజ్ కానీ జావాలో కానీ .NET టెక్నాలజీస్ లో మనం ఫ్లవర్ బ్రాకెట్స్ యూజ్ చేస్తాం. లైక్ మీకు ఆల్రెడీ ఇంతకుముందు చెప్పినట్టే. Yes, sir. సో ఇఫ్ A is equals to B, then it is opening flower brackets and close. So in this flower brackets, we are going to write code, right? Print statement. Yes, sir. Yeah, ఇక్కడ మనం రిక్వైర్డ్ కోడ్ రాస్తాం. సో ఈ కోడ్ అంతా కూడా ఎప్పుడు ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది? సేమ్ మనకి ఏదైతే ఆపరేషన్ జరుగుతుందో, సో ఏదైతే మనకి బ్యాక్గ్రౌండ్ ఆపరేషన్ జరుగుతుందో ఇదైనా మనకి సేమే అండ్ ఇదైనా సేమే. బట్ తేడా ఏంటంటే సింటాక్స్ చేంజ్, అంతే. సింటాక్స్ ఇస్ డిఫరెంట్. In other languages, we are going to use this C brackets for checking the condition, and after that, we are using this flower brackets. But here, we are using only indentation, and ikkada kuda on brackets pettam. Instead of bracket, we are using what? Colon. We need to use colon. If you remove the colon also, we'll get error. We'll get what? Error. Colon is very important because Python programming language, syntax based language, right? So syntax is correct ga undali. Done?
It is clear now? Yes, sir. So next one is if else. What is next condition? If else. Now you can see same like if condition colon and code here, and then we have else statement colon and code here. So what will happen, you know? So if the condition is true, this code will execute. If the condition is false, then this code will execute. else block లో ఏదైతే కోడ్ ఉంటుందో ఈ కోడ్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. ఎప్పుడు ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది? else లో ఉన్న కోడ్ కండిషన్ అనేది ఫాల్స్ అయినప్పుడు. ఇఫ్ కండిషన్ ట్రూ అయితే దిస్ స్టేట్మెంట్స్ విల్ నాట్ ఎగ్జిక్యూట్. వెన్ else block స్టేట్మెంట్స్ ఎప్పుడు ఎగ్జిక్యూట్ అవుతాయి? వెన్ if condition is, tell me, true or false? False. False, right? Now we'll check one more example. For example, I'm taking two numbers, Nana. Same, a is equal to 100 and next b is equal to 99. I'm taking 99. Now I'm checking condition. If a is greater than b, if a is greater than b, then we need to print a is bigger. A is bigger. Else I'm printing b is bigger. I'm printing what? B is bigger. So now you can check here. What is the value of a? 100. Value of b is 99. 100 is greater than 99. So tell me this condition is true or false? True. True means what happened? A is big. A is bigger. Then else part అనేది execute అవుతుందా? Sir. అవదు. So if I given 10, a is 10, b is 99. 10 is greater than 99. True or false? False. False means B is big. if condition లో ఉన్న a statement కూడా execute అవ్వదు. So control flow will jump to Else else statement. block. So what is there in else block? B is big, sir. B is big. Avuna? So we'll check it once. Now a is 100, b is 99. Then if condition is true, then output is what? A is big. A is big. Okay. So if I take now 199, then b is big now. So now run the code. Now you observe b is big. So out of this block, I'm writing one more print statement. Hello world. Hello world. So this hello world is not belongs to this if or this else statement. ఈ రెండిటికి కూడా and ఈ print statement కి ఎలాంటి రిలేషన్ లేదు. This is a separate code and this is a separate code. అవునా? So irrespective of this condition, this hello world statement will always execute. Am I true or am I right or wrong? Hello world Yes, sir. statement will execute irrespective of this condition. If the condition is true, if the condition is false, it doesn't care. It will automatically print because this is out of the black code, right? Now if I run the code, so what is the state? What is the output? What is our expected output? 100 is greater than 99. Then print a is bigger, and then else block lo unnadi execute avadu, and then Hello. hello world. Run the code and you observe a is bigger and hello world. If I give here something, now b is bigger, right? So then this statement will skip and it will execute b is big and then Hello world. hello world. Observe b is big and hello world. Okay, done. Yes, sir. So this is one example about if and else. Any doubts about this example? We'll do one more example. We'll do one more program for this if else also. Is that clear? ఇది వరకు క్లియర్ అందరికి? ఎప్పుడు if block execute అవుతుందని, ఎప్పుడు else block execute అవుతుందని? Yes, sir. Now I want to, now we need to do a program whether the given number is even number or odd number. Okay, for example, I'm taking num is equal to, I'm taking 12.
12 is even number or odd number? Even Number, sir. Even number. So how can we tell that a number is even or odd? If it is divisible by 2, 2 and the remainder is 0, 0, then the number is even, number. even. Otherwise, the number is odd, Odd number. odd. So you know that one, right? So now I'm checking the condition. So tell me, number 12 అనే నెంబర్ నేను ఎక్కడ స్టోర్ చేశాను? NUM అనే వేరియబుల్లో స్టోర్ చేశాను. ఇఫ్ NUM మాడ్యులర్ 2 is equals to 0. So modular ఏం చేస్తుంది? It will give what? number divide చేసి తర్వాత is equal to 0 Yeah. remainder. Now you can check once before doing that one. NUM modular 2 అంటున్నా. What is the output? Tell me for this statement. What is NUM? What 6, is sir. NUM? Variable. What is NUM? I mean, which value is holding NUM? 12, 12 modular 2 divided by అంటే ఏమొస్తుంది? Tell me. By అంటే 6. ఏమొస్తుంది? So 12 by 2 means 6. Yes, sir. 6 is coming. Okay. So if I give modular here, percentage symbol, it will give reminder, na? 0. Reminder. So if the remainder is 0, then that number is even number only. Kada? Right? So in the same way, I'm checking here. If NUM module 2 is equals to 0. 0 తోనే ఎందుకు కంపేర్ చేస్తున్నాను అర్థమైంది కదా మీకు ఇప్పుడు? Yes, sir. ఓకే. సో ఇప్పుడు 0 అయింది అంటే we need to print S. It is even. Even. Yes, even. Even కాదు అంటే then Yes. else back I want to print else. Not If even కాదు అంటే అదేంటిది ఆటోమేటిక్ గా Odd. odd number. Okay, this is my simple code. Now run the code. What is our expected output now? 12 is what? Even. Even. Run the code and you observe. Yes, even. Now if I give 11 now, so 11 modular 2. So 11 ని 2 తో modular divide చేసినప్పుడు రిమైండర్ ఏమొస్తుంది మనకి? 1, So 1 is not equals to 0. Then the statement is what? False. False. So this will skip this statement and go for else. Odd. And it will print what? Odd Odd. number. Odd. Now run odd number. Okay. So ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే we are giving number here manually, but I want to get that number from user side. From user side I want to get. So user నుంచి get చేయాలి అంటే we need to use which function? Input. So enter a number. Enter a number అన్న. Okay. So user enter చేసిన నెంబర్ ని మనం NUM అనే వేరియబుల్ లో స్టోర్ చేసి then we are checking. So run the code. Now it is asking enter number. So I'm entering 25. So ఈ 25 అనేది ఎక్కడ స్టోర్ అవుతుంది వెళ్ళి? NUM లో స్టోర్ Term లో, sir. Okay. Sort of. Now when I press enter, okay, we need to convert into, because it's a number now, we need to convert into what? Int. Into. Run. Now I am entering 25. So what is 25? Odd numbers. Odd number. Now run again. I'm entering 20. What is that one? Yes, even. Yes, even. So in this way, you can use these conditional statements. Okay. Right. Now మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మెయిల్ ఐడి ఈమెయిల్ ఐడి పాస్వర్డ్ ఎంటర్ చేసినప్పుడు యూఆర్ ఎంటరింగ్ వెన్ యూఆర్ లాగిన్ యూఆర్ ఎంటరింగ్ ఈమెయిల్ ఐడి అండ్ పాస్వర్డ్. సో ఈమెయిల్ ఐడి అనేది ఒక వేరియబుల్లో స్టోర్ చేస్తారు, పాస్వర్డ్ని ఒక వేరియబుల్లో స్టోర్ చేసి ఈ రెండు వాల్యూస్ని డేటాబేస్లో ఉన్న రికార్డ్స్తో చెక్ చేస్తారు. ఇఫ్ రెండు కనుక మ్యాచ్ అయితే దెన్ ఇట్ విల్ రిటర్న్ ట్రూ. మ్యాచ్ అవ్వలేదు అంటే ఇట్ విల్ రిటర్న్ ఫాల్స్. ఫాల్స్ అయితే ఏం చేస్తారు, కింద ఈమెయిల్ ఐడి పాస్వర్డ్ మిస్ మ్యాచ్డ్ నాట్ కరెక్ట్ అని డిస్ప్లే చేస్తారు. ఇఫ్ మ్యాచ్ అయింది అంటే we are redirecting to the home page, like index page లో inbox page లోకి రీడైరెక్ట్ చేస్తారు. అంతేనా? సో ఇలా రియల్ టైమ్ లో కూడా ఈ కండిషన్స్ అనేవి మనకి చాలా యూజ్ అవుతాయి వెన్ యు ఆర్ డూయింగ్ ఏ ప్రాజెక్ట్. సో వీటి గురించి ఇంకొంచెం ఎక్కువ డీప్ గా మీరు నేర్చుకోవడానికి స్కోప్ ఉంటుంది. ఓకే. సో ఎనీ డౌట్స్? Sir. No, right? Yes, sir. So now we'll do one more small example. We want to ask user to enter a number. Okay. If user entered number is in between 1 to 100, we need to print yes, the number is in between 1 to 100.
If user entered more than 100 value, then we need to display number is not between 1 and 100. యూజర్ అనే అతని నుంచి మనం ఒక ఇన్పుట్ ని యాక్సెప్ట్ చేయాలి. తను ఎంటర్ చేసిన నెంబర్ అనేది 1 నుంచి 100 లోపల ఉన్న నెంబరా కాదా చెక్ చేయాలి. ఇఫ్ 1 నుంచి 100 లోపల ఉన్న నెంబర్ అయితే ఎస్ ద నెంబర్ ఈస్ బిట్వీన్ 1 and 100. సో ఎంటర్ చేసిన నెంబర్ 100 మధ్యలో కాదు, ఒక 120, 130 లేదా 111 ఎంటర్ చేశాడు. ఓకే, ద నెంబర్ ఈస్ నాట్ ఇన్ బిట్వీన్ 1 and 100. దెన్ వీ నీడ్ టు షో ద నెంబర్ ఈస్ నాట్ ఇన్ బిట్వీన్ 1 and 100. We can do this one with condition, right? So I'm asking user to enter a number, int of input of enter a number. Okay, so enter చేసిన number అనేది num అనే వేరియబుల్ లో స్టోర్ చేస్తున్నాం. Now we need to check condition. So how to check condition? You should have to tell me what is the condition. If user enter చేసిన number 1 కి 100 కి మిడిల్ లో ఉందా లేదా చెక్ చేయాలి. How to check? Greater than or equal to 1. num is greater than or equal to 1, greater than or equal to 1, And 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 number less than or equal to 100. less than or equal to 100. 100. Then print what? It is between the 1 and 100. Number In between the 1 and 100. 1 and 100. Okay, so else Not present, not in between the. else print number not Between 1 to 1. between 1 and 1 and 100. And then now we are entering, for example, I'm asking user to enter the number now. So run the code once. So now user entering 15. So num is having which value now? 15, right? So 15 is greater than or equals to 15 is greater than 1. or equals to 1. True or false? True. True. And 15 is less than or equals to 100. True or false? True, sir. True. So and అంటే ఏంటి? ఇక్కడ ట్రూ రావాలి, ఇక్కడ కూడా ట్రూ రావాలి. If both the conditions are true, then only the entire condition is true. And it will print what? Yes. Number in between. Right. Now you observe number between 1 and 100. Now run again and you observe 101, 101. Now you can check here. 101 is greater than or equal to 1. True or false? False. True, sir. True only. 101 is greater than or equals to 1. True only. And 101 is less than or equals to That false. 100. Here false. So what is the statement of and? If any one condition is false, then entire statement is what? False. False. Then it will False. go for where? Else. Else part. And it will print what? The number is not in Not in. between. So 101 is not in between 100. 1 and 100. Okay. So is it clear? This example? Yes. Any Yes, sir. doubts? Sir, if condition లో end బదులు ampersand అయి పెట్టకూడదు సార్. Yes. You are asking this one now? Yes, sir. Double R. We'll check. Yeah, it will. Yes. No problem. No sides Okay, sir. showing error. 101 కదా. Okay. Else part లోకి వెళ్ళిపోయింది కదా ఇది. Else లోకి వెళ్ళండి సార్. Number it will not work. Condition లోనే ఉంది సార్ అది. 101 enter చేసాం కదా సెల్స్ లోకి వెళ్తుంది. ఓకే, else లోకి వెళ్తుంది. 101 ఎంటర్ చేసాం అంతేలే. Double absent. I was getting confused. Number Number in between 100. yeah, it is working. Yes, it will be working. Yes. So next one is elif, right? What is the next statement? Elif.
సార్ ఇందులో 101 ఎంటర్ చేసిన తర్వాత కూడా ఇఫ్ కండిషన్ ఉంది కదా సార్ అది. 101 ఎంటర్ చేసిన కూడా ఇఫ్ కండిషన్ ఉందా? ఎస్ సార్. సార్ డబల్ మనకి ఈ యాష్ ని బిట్ వైజ్ అంటే కింద కదా యూస్ చేసేది, రైట్? అంటే డబుల్ యాంపర్సెంట్ ఎవరా సార్ జనరల్ గా? డబుల్ యాంపర్సెంట్ బెటర్ కదా సార్. అదైతే బిట్ వైజ్ ఆపరేటర్ యూజ్ చేస్తాం. ఇప్పుడు Now you can see double ampersand will give error, no? Errors. Okay. Maybe in Java.NET it is possible, but in Python not. Okay, sir. So next one is elif. So for elif also, first we need to use if and condition. So our code here, code, and after then we'll take what? Elif condition, and again we'll write code. And how many elifs you can take here, that depends upon condition. అంటే మనకున్న రిక్వైర్మెంట్ ని, మనకున్న టాస్క్ ని బేస్ చేసుకొని you can write that many elifs. So here I have written 2 elifs only. You can write 200 elif also, depends upon the task. And in the last we need to write what? Else. Okay. So what will happen in this situation? So it will check the condition. If this condition is true, what happened? Underlying statement will be executed. So this condition is true, the code will execute. So ఈ కండిషన్ ట్రూ అయింది కదా అని చెప్పేసి ఇక్కడతో ఆగిపోతుందన్న, it will go and check again this condition. So if this condition is also true, this code is also execute. So ఇప్పుడు ఇది కూడా ఎగ్జిక్యూట్ అయింది, ఇది కూడా ట్రూ అయింది కదా అని చెప్పి ఇక్కడతో ఆగిపోదు, then it will also go this condition. వీటిలో ఏది కూడా ట్రూ అవ్వకపోతే then at last it will go for what? Else. Else statement. Sir? Okay, yeah. ఫస్ట్ ఇఫ్ కండిషన్ ఒకవేళ ఇన్ కేస్ ఇఫ్ కండిషన్ త్రూ అయితే అందులో అండర్లైన్ స్టేట్మెంట్ ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యి మిగతా స్టేట్మెంట్ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వక సార్ ఎల్సిఫ్ లో ఎలిఫ్ లో ఎగ్జిక్యూట్ అవుతాయి. ఓకే సార్. It will check every elif na, like మీరు మనకి ఎల్సిఫ్ సి లాంగ్వేజ్ ఆర్ జావాలో మనకి ఎల్సిఫ్ ఉంటది కదా. సో ఎల్సిఫ్ లో ఎవ్రీ స్టేట్మెంట్, ఈవెన్ ఇఫ్ కండిషన్ ట్రూ అయినా కూడా ఇట్ విల్ చెక్ అదర్ కండిషన్స్ ఆల్సో, రైట్? అదర్ కండిషన్ చెక్ చేసిన అది కండిషన్ లో, అంటే ఇఫ్ కండిషన్ త్రూ అయితే మాత్రం ఆ కండిషన్ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వదు కదా సార్ అక్కడ. ఇన్ సి లాంగ్వేజ్ ఇట్ విల్ నాట్ హ్యాపెన్ నా. Just one we will check here. So here we take for example I am asking user to enter three numbers. I want to check biggest of 3 numbers. Okay, for example, see here I am taking num1 int of input of enter number 1 I am asking. So next I am taking num2 int of input of enter num2. Next num3 int of input of enter num3. So now normally run the code and I'm entering, so 100, so 10, 25 and 12. Which one is big one? 25. Number 2 is big one, right? Number Yes, 2 is big. So then output should come num2 is bigger. Okay. Now for that we need to write the code. So how many conditions we have here? More than two conditions we need to check, right? Yes. So now if num1 is greater than num2 and num1 is greater than num3. 3. Okay, ఇక్కడ capital పెట్టామా? Okay. Now here num3. So this num1 is greater than num2 and num1 is greater than num3.
Then print Enter. what? num1 num1 1 is big. Big. And next one, elif elif. Elif. NUM2 is greater than greater than num1 NUM1. NUM1 and NUM2 num2 is greater than num3 num3. Then print what? num2 is big. This big. 2 is big. So next one, elif NUM3 is greater than NUM1 and NUM3 is greater than, what is remaining? NUM2. 2. Then print what? Print what? And Big. 3 is big. NUM3 is big. In last else statement we have, so if ఏది correct, ఏది true అవ్వలేదు అంటే then print what? All are సేమ్. సార్ ఎక్కడ elif లోకి else లో వచ్చేసాయి నథింగ్. sorry, elif దగ్గర else వస్తుంది కదా సెకండ్ elif దగ్గర second elif దగ్గర లేదు సెకండ్ elif సార్ second elif దగ్గర else స్టేట్మెంట్ రాదా సార్? ఇక్కడే else పెట్టేద్దాం అంటావా? yes సార్. We'll check this one also. yeah okay సార్. So when I run this code, now run the code. So all are what? Same. equals Same, right? All are same. So now here this statement is False. false. This statement is false. False. this statement is false. then who it will go for where? all are same. All are same. Same. All are same. So run again. Hundred, 101, 102. So which one is big? num3 is big. Num3 is big. So if now we observe NUM1, NUM3, true or false? NUM1 is greater than NUM2. False, sir. False. So and పెట్టాం and ఉంది ఇక్కడ. And అంటే ఏంటి? Automatically second number true అయినా కూడా false. False. so then it will go for elif Elif. right. So next it will check for next second condition elif NUM2. NUM2 is 101, NUM1 is 100. True. 100 true. So here the statement is false. Then it will skip this elif and it will go for NUM3. 3. ఓకే, ఇప్పుడు ఇక్కడే ఎల్స్ పెట్టేసాను అంటే అప్పుడు ఏమొచ్చేది మనకి? ఇక్కడ ఎల్స్ పెట్టేసి మనం num3 బిగ్ అని పెట్టేస్తే ఆల్ ఆర్ ఈక్వల్ అనేది మనకి రాదు కదా. Yes, sir. ఓకే, సో num3 ఆల్సో వి నీడ్ టు చెక్ ఫర్ టు గెట్ ఆల్ ఆర్ ఈక్వల్. సో ఆల్ ఆర్ ఈక్వల్ లేదు అన్నప్పుడు ఇక్కడ ఎల్స్ పెట్టేసి num3 ఇస్ బిగ్ అని పెట్టేస్తే అయిపోతుంది. yes sir. ఇఫ్ ఐ గివ్ ఆల్ ఆర్ ఈక్వల్ నా దెన్ అప్పుడు కూడా నాకు ఏమని వస్తుంది? All are equals. Now else NUM3 is big అని పెట్టాం. సో number 1 is num1 is not big, num2 is not big, then obviously num3 is big అని చెప్పేసి else లో మనం num3 పెట్టాం. సో it will work some conditions. ఎందుకంటే for example see here 101, 102, 103. సో ఈ కండిషన్స్ లో 101 ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ ఫాల్స్ అయిపోయింది, ఎలిఫ్ ఫాల్స్ అయిపోయింది, దెన్ ఇట్ విల్ గో ఫర్ వేర్? Else. Else. In this situation it is working fine. NUM3 is big only, but when I give 10, 10, 10,
then also it will print what? Number 3. NUM 3 is big. So to avoid this problem, again one more condition we need to write. Kada? One more condition Yes, sir. we need to write, that is elif. And the last we'll go for what? All are same. Okay. Same. So in this way, if you want to check more than one condition, then we need to go for elif. If we have only one condition, we need to check, then we go for if. We have two conditions, then we need to go for if else. Okay. If you have more than two conditions, then we can go for Next. elif. Okay, no? Done? Any doubts? No, So next we have, what is the next one? Nested condition. Nested if. So nested if and if లోపలే రాయాల్సిన అవసరం లేదు. If you want, you can write in else also. For example, condition, some code here. After the code, again you can write, and again you can check condition, and you can write code here, and then take else part. So write your code, and if you want to check one more, any condition is there, if you want to check within else part, there also you can check. So this is code. So writing if condition within one more if, or writing if condition in else if, or elif also, within elif also you can write what? This if condition. Okay, got my point. So within if you write one more condition, if you check one more condition, that one is called what? Nested test. Nested statements. Nested ఒక దాని లోపల ఇంకొకటి రాయటం. ఇలా ఎన్ని రాయొచ్చు సార్ అంటే అన్లిమిటెడ్. సో ఇక్కడ ఇఫ్ రాసాం, వీఆర్ చెకింగ్ ద కోడ్. ఆఫ్టర్ చెకింగ్, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు రైట్ వన్ మోర్ ఇఫ్ స్టేట్మెంట్ ఆల్సో యూ కెన్ రైట్. అట్లా అన్లిమిటెడ్ యూ కెన్ రైట్. ఓకే, బట్ అంత సిచ్యువేషన్ అయితే మనకు రాదు. సో రిమెంబర్ మ్యాక్సిమం 2 or 3 అంతే. ఓకేనా? సో ఇన్ దిస్ we'll check one more, we'll do one more example to find biggest of two numbers. We'll do with a nested if. Okay, we'll do with nested if. I'm asking user to number 1 is equals to, tell me, int of, already ఇంత ముందు కోడ్ ని మనం వాడద్దాం కదా, already two numbers is there, no? So I'm asking user to enter number 1 and number 2. So first of all, we need to check which number is big. If both are same na, then we need to display same, right? ఇంత ముందు మనం if else చేసాం, అప్పుడు ఇదే ఎగ్జాంపుల్ చూసాం, బట్ అక్కడ మనం ఆల్ ఆర్ ఈక్వల్ అనేది చెక్ చేయలేదు, అవునా? సో నౌ we are going to check. If, tell me, if NUM1 is greater than NUM2, then print what? NUM1 is bigger. NUM1 is big. Next I'm checking else in else I'm going to check one more condition. If NUM, so డైరెక్ట్ గా ఇంతకు ముందు మనం ఏం రాసాం చెప్పండి? Elif, sir. Print Number 2 is number is big. num2 is big. This is what we have done in the last example, like if condition చెప్పినప్పుడు. For example, ఇక్కడ నేను 10 ఎంటర్ చేసి 12 ఎంటర్ చేసా. So this statement is true or false? False. Then go for else part, and else part it is giving what? Not this big. And num2 is bigger, right? So now again I'm doing the same, you know. So I'm entering 10 and 10 now. So now also it is giving what? Num2 is bigger. So after entering into else, I need to check one more condition. I need to check what? Or condition. One more condition. Tell me, what is the condition? If condition. if If num2 is greater than 1. Num2 is greater than greater than 1. if num2 is Greater than 1. Greater than num1. num1, then print what? Num2 is big. Num2 is Big. big. And I'm writing
else here, and else means print what? Colors. Same. Same. If you observe here, in else part again we have written If If condition. okay, nested. So in this situation we have written here, if you want, if you have a requirement to do nested in if lopala, yes, you can obviously do. So now what will happen if I enter 10 and 10? 10 and 10 I entered now. So 10 is greater than 10, false. False means it will go for else part. In else, again we are checking. Num2 is greater than num1, true or false? False. False. False means it will go for this else. This else belongs to this if, and this else belongs to this if. Indentation level, observe here. Indentation level, same level, okay? So now it will print what? All are same. So now here 10, 10. So what is the output? All are same. All are same. All are same. Now if I enter 10 and 12. So ఏమవుతుంది? This statement is not true. Then go for else part. So num2 is greater than num1, true or false? True. Then it will go for else part, na? Yes. No, sir. No, if this condition statement is true, na, then it will not go for else statement. It directly print what? Num2 is big. Num2 is big. Okay. So in this way also you can check the conditions. Okay. Any doubts? What we covered? Clear, sir. Conditional statement. Conditional statements. What are the conditional statements? If else, Else. If, Else. if, else. if, Right. if. So Nested if. yeah, in Python we don't have switch case. Okay. In Python we don't have what? Switch case. Switch And case. next concept is what? Iterative statements. Next statement is what? Iterative statements. What are there in iterative statements? For loop. For while. For and while. So these statements, if conditions, so for loop to transfer statements already, you people completed your BTech only, no? In first year, now there is C language ఉంటుంది కదా. In degree also they're giving C language subject, right? Yeah. So basic, so next for loop is there. So first of all we go for loop, then we'll go for while statement. So when we will go for loop, if you want to run a code repeatedly, under a loop, then we'll go for loop or while loop. So to why these iterative statements are required means to reduce the length of the code. To reduce what? Length of the code. Okay. For example, see here, what is the syntax for this for loop? You know, we need to use keyword called for, and we need to give variable, and keyword is in, and we need to give sequence or range you can give here. Sequence, most probably this for loop is for sequence purpose. Sequence ke ఎక్కువ యూస్ చేస్తూ ఉంటారు. For example, see here, I'm having print statement, so I'm printing hello world. Now I want to print output hello world 10 times. How many times? 10 times. So when I run this code, yes, we are getting 10 hello worlds. But how many lines of code we have written here? 10 lines of code. So ఇప్పుడు నాకు 100 times hello world కావాలంటే I need to write 100 print statements, 100 lines of code. So it's a complex and lengthy code అయిపోతుంది. So to reduce this one, we can go for loop. So for variable, you can take any variable. I'm taking x, and then we have a keyword called in. And this for loop, how many times we need to iterate this for loop? 10 times. So I'm giving a range and 10. So range 10 and 10, 0 to 9, right? So this for loop will iterate how many times? How many times this for loop will iterate? 10 times. 9 times. So, how many times? 10 times. Yes. Print hello world. Now run the code. Observe the statement.
So how many times? 10 times. Okay. So now, so for loop is mostly used in sequences purpose. For example, I'm taking L 10, 20, 40, 60. Okay. Now when I print L, we are getting elements, right? We are getting elements. So I want 10, 20 individually. Individually you want. For example, if I take L of 0, index value support na L of 0. Tell me. L of 1. Next. L of 2. And then 3, 4. సరిపోతాయా ఇంకోటి కావాలా 5. Run the code. So we are getting 10, 20, 30, 40, 50, 60. సో ఎన్ని వాల్యూస్ ఉన్నాయో అన్ని వాల్యూస్ మనం ఇండివిజువల్ గా రిట్రీవ్ చేసాం, గెట్ చేసుకున్నాం. అదే ఇక్కడ నాకు 6 ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి 6 టైమ్స్ ప్రింట్ స్టేట్మెంట్ రాసాం, వీఆర్ గెటింగ్ అవుట్పుట్. సో ఇక్కడ నాకు 10 or 20 or 100 ఉన్నాయి. సో 100 టైమ్స్ వీ కెనాట్ ఏబుల్ టు డూ దిస్ వన్, రైట్? సో హౌ టు డూ దిట్ వన్, హౌ టు అచీవ్ దిస్ వన్? బై యూజింగ్ looping statements. We have two types of looping, for loop and while loop. Both the ways we can do, but most suitable looping iterative statement is for. Okay, so I'm taking one variable x and then in. So what is the sequence? Sequence anta ekkada undi? L lo undi. So L lo ఎన్ని elements ఉన్నాయి చెప్పండి? How many elements are there in L? 6 elements. 6 elements. By default, this for loop will iterate 6 times because how many elements are there in L? 6. 6. But when you go for C language or Java.NET, we need to increment or decrement, right? Yes, sir. So but here no increment, no decrement. By default, how many elements are there in this list? Now that many times this for loop will execute by default. Okay. So first time iterate అయినప్పుడు, now you observe here, print x of L of x. Now you observe here clearly. So this for loop how many times iterate? Tell me. 6 times. Is that clear? Because if I give one more element, if I give one more element, how many times? 7 times. 7 times. So first time iterate అయినప్పుడు this ఈ L లో నుంచి ఈ x లోకి 10 అనేది స్టోర్ అవుతుంది. ఫస్ట్ టైం ఇటరేట్ అయినప్పుడు ఈ లిస్ట్ లో నుంచి ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ వచ్చి ఎక్కడ స్టోర్ అవుతుంది? X. ఓకే. నౌ L of x, run this one ఒకసారి. No, so one second. We need to take range of for loop, right? Yes. No, not required. Directly you can no need to give x, right? Directly you can use L. Directly you can use L. So first time iterate అయినప్పుడు ఈ L లో నుంచి 10 వచ్చి మనకి x లో స్టోర్ అవుతుంది. Then directly print x here. So run the code and you observe 10, 20, 30, 40, 50, 60 and 70. ఓకే. సో ఫస్ట్ టైం ఇటరేట్ అయినప్పుడు ఈ లిస్ట్ లో నుంచి 10 వచ్చి x లో స్టోర్ అవుతుంది అండ్ వీఆర్ ప్రింటింగ్ x. అండ్ సెకండ్ టైం ఇటరేట్ అయినప్పుడు 20 L స్టోర్ అవుతుంది, 20 ఈస్ ప్రింటింగ్. అండ్ థర్డ్ టైం వెళ్ళినప్పుడు 30 and 30 is going to print. Okay, this is about for loop. And if you want to print 1 to 10 numbers, for example, if you want to print 1 to 10 numbers for I in a range of so 10 numbers print avalante, we need to give what? 11 and print I. So first time loop అయినప్పుడు 0 వస్తుందా? Yes, sir. So observe here 0. If you don't want to start from 0, then give in 1. So it is starting from 1. Now we observe 1 and 10. Okay, this is about for loop. And then if I want to check, I want to display only even numbers.
I want to check, I want to print only even numbers. Now you observe here, even numbers are there, odd numbers also there, no? But I Sir. want only, yes. But we want only what? Even numbers. Even numbers. Even numbers. So first time iterate అయినప్పుడు 1 వస్తుంది, second time iterate అయినప్పుడు 2, third time iterate అయినప్పుడు 4. Every time we need to check what? If I module 2 is equals to 0, then print I, otherwise no need. Antena? So what is this one? Simple if, right? What is this one? Simply. Simple if. So first we are starting with 1. 1 is going in I. 1 module 2. True or false? False. So no False. print statement. Then again go and next time I lo ఎంత ఉంటుంది? 2. 2. 2 module 2. True. True Yeah. means it will print. And again go. I is 3. 3 module 2. False. False means no print. Again go. And I is 4. 4 module 2. True. Then print what? 4. Run the code and you observe 2, 4, 6, 8, 10. In this way also you can find even numbers between 1 and 11. So if you want to find from 100, 500, then it will display between 100 and 500. These are the only even numbers between 100 and 500. Okay. Then ఈ ఆడ్ నెంబర్ ప్రింట్ చేయడం కంటే ఇప్పుడు నాట్ ఈక్వల్ టు 0 పెడితే సరిపోతుంది సార్. Not ante, equal to. ante. ఓకే సార్. Only odd numbers will come. Not equal to means ఓన్లీ ఆడ్ వస్తుంది సార్. one not 1, 1 not 3. Okay, no? ఓకే. So next we have సార్ yeah. ఇందులో ఇప్పుడు ఒక నెంబర్ ఇచ్చి అది ఈవెన్ నెంబర్ సారీ ఈవెన్ నెంబర్ ఆర్ ఆడ్ నెంబర్ ప్రైమ్ నెంబర్ ఎలా కనుక్కోవడానికి ఎలా సార్? Prime numbers అంటే దాంతో అది అవ్వాలి. అండ్ ఏంటి ప్రైమ్ నెంబర్ స్టేట్మెంట్ ఏంటి? That will also will cover na prime numbers, Armstrong numbers, everything is there na. So after completion of this conditional statements, and we need to have a patterns also. In C language we covered patterns, right? Prime. Yeah, Armstrong Yes, numbers, recursive functions unnai. All things will cover. So this one clear now? లేదు సార్. Yeah. So next one is while statement. So while is also a looping statement, but for while we need to give increment. So like here you can see the syntax for while and give the syntax condition. So ఈ కండిషన్ ఫాల్స్ అయ్యేంత వరకు కూడా ఈ వైల్ అనేది లూప్ అవుతానే ఉంటుంది. We need to make it false until some time, right? So for example, if you want to print 10 numbers, same like for loop అయితే ఏం చేస్తాం? For I in range of 10 అన్నాం, అంతేనా? Range of 10 and print what? I. I. 0 to 10 numbers అనేవి మనకి 10 అనేవి మనకి అవుట్పుట్ వస్తాయి. In the same way I want to print what? In by using what? While. So initially I'm taking one variable and I'm assigning 0. For example, if you want from 1 you can give 1. If you want from 0 you can 0. నాకు 1 నుంచి 10 వరకు కావాలి. So I'm taking I is equal to 1 and now I'm checking the condition. While I, tell me, less than or equals to 10, then print what? I. Okay, then I plus equals to 1. So you know this statement. What will happen? I లో ఉన్న వాల్యూ ఈ 1 యాడ్ జరిగి రిజల్ట్ ఎక్కడ స్టోర్ అవుతుంది? మళ్ళీ ఐలో స్టోర్ అవుతుంది. I లో స్టోర్ అవుతుంది. So what is the initial value of I? 1. 1. 1 is less than or equals to 10. True or false? True. True means it will print what? I. What is the value of I now? 1. 1. True. 1 plus 1? 2. 2 is going to store in where? I. I.
again the condition, it will go for check to check the condition. 2 is less than 10. 10. So it will print what? I 2. It will print what? 2. 2 plus 1, 3. So 3 is going to store in where? I. I. Again, ఎప్పటి వరకు ఈ లూప్ అనేది కంటిన్యూ అవుతుంది until So this 10 condition false. సో మనం 10 వచ్చేసింది అనుకుందాం. 10 is less than or equal to 10. ఆర్ ఈక్వల్ టు ఉంది కాబట్టి ట్రూ ఓన్లీ. True. ప్రింట్ 10 plus 1 11. It will go and check the condition. 11 is less than 10. False. False means ఇక్కడతో ఈ స్టేట్మెంట్ అనేది లూప్ అనేది Break it. ఆగిపోతుంది. Now you observe here. How many times? 10 times. 10 times. Instead of printing 10 times, if you want to print hello world, how many times hello world will come? 10 times. It will be printed 10 times. Okay, 10 times it is coming. Now my requirement is I want to create a list. I want to create a list 10, 20, 30, 40, 50, 60. Okay, I want to print by using while loop. ఇంతకు ముందు ఏం చేసాం? We have completed with the I in L and print what? I. Simple code. L, sir. I only. I లో ఉన్నది సారీ L లో ఉన్నది I లోకి వెళ్తుంది కదా. అయ్యే సార్. అబ్జర్వ్ హియర్ 10, 20, 30, 40. L లో ఉన్న వాల్యూ I లోకి వెళ్తుంది ఎవ్రీ లూప్ అయినప్పుడు. In the same way we need to do the same with the while loop. Index value starts from 0 or 1. 0. So I'm taking I is equal to 0. 0. So tell me while how many elements are there? 6. Elements. 6. సో లెంత్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి మనకి LEN అనే ఒక ఫంక్షన్ ఉంటుంది. LEN ఆఫ్ L అన్న LEN ఆఫ్ L. L అంటే ఏంటి? లిస్ట్ లో ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి లెంత్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తుంది. ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి? 6. రన్ ద కోడ్. నార్మలీ రన్ ద కోడ్. హౌ మెనీ ఎలిమెంట్స్ ఆర్ దేర్? 6 elements. To find the number of elements in list we are using LEN, right? సో వచ్చిన LEN రిజల్ట్ నేను ఒక వేరియబుల్ లో స్టోర్ చేస్తున్నా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కౌంట్ అనుకుందాం. ఓకే, సో కౌంట్ లో ఎంత స్టోర్ అయింది ఇప్పుడు చెప్పండి? 6 and I is 0. Now tell me while I is less than or equal to 6, then print L of I. L of I, and then we need to increment what? I plus equals to 1. 1. Now do the code. So first I is equal to 0, count is equal to 6. 0 is less than or equal to 6 and print L of I. I లో ఎంత ఉంది చెప్పండి ఇనిషియల్ గా? 0. 0. L of 0 అంటే 10. 10 and 0 plus 1 1. 1. Again it will go and check the condition. 1 less than or equal to 6. True or false? True, sir. True. So I లో ఎంత ఉంది ఇప్పుడు? 1. 1. L of 1 అంటే 20. 20 and I is 1 na? 1 plus 1 2. 2 less than 6. Yes. L of 2 means 30 until this condition false. True. Run the code. We need to do only. Now you can check not less than or equal, just less than పెడితే సరిపోతుంది. Observe here. Came now? For loop or while loop, anything we can see, we can do, but while loop లో ఎన్ని లైన్స్ ఆఫ్ కోడ్ రాసాం మనం? Nearly 2, 4, 5. 6. సో అదే ఫర్ లూప్ లో అయితే సింపుల్ గా అయిపోయింది కదా. సో వాట్ యూ విల్ యూజ్ అనేది దట్ డిపెండ్స్ అపాన్ యూ ఓన్లీ. సో దిస్ ఈస్ అబౌట్ ఫర్ లూప్, వైల్ లూప్ అండ్ కండిషనల్ స్టేట్మెంట్స్. అండ్ in the next session we are going to discuss about transfer statements, and then we'll go for string functions, list functions, tuple, set and dictionary functions. Okay, so I will upload the class notes. ఒకసారి చెక్ చేయండి. And tomorrow is Sunday, right? Yes, sir. Yes, sir. Take holiday, and Monday we'll meet at the same time. Okay, sir. Yes. If anyone is having doubt,
Please stay here and remaining people can leave. Thank you.